Buenos dias amigos mexicanos. Suscribe a mi canal y dale me gusta este video hoy para las actualizaciones de México. Gracias por hoy, 3 de agosto de 2023. La onda tropical número 18 avanzar por el centro, sur y paulatinamente el occidente de México, donde interactúa con un canal de baja presión y inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, provocando lluvias intensas a muy intensas, en dichas regiones incluyendo el Valle de México. Eventos puntuales intensos en México, Guerrero y Oaxaca, que podrían ocasionar deslizamientos e inundaciones en zonas bajas, rachas de viento de 40 a 60 km por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Oaxaca y Guerrero. Por su parte, el monzón mexicano mantendrá condiciones de fuertes lluvias con tormentas eléctricas, a posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua, el sureste y la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán producirá intensas lluvias en Chiapas, y fuertes lluvias en dicha península, mientras que una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente cálido sobre el noroeste y noreste del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a los 45 grados centígrados en el norte de Chiapas. Hoy 3 de agosto de 2023 lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Baja California. México Guerrero es un político mexicano. Lluvias fuertes en Oaxaca y Chiapas, con chubascos puntuales muy intensos de 50 a 75 milímetros en Nayarit, Jalisco. Clima, México es un estado en México. Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Sonora, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Sinaloa, Tlaxcala, Campeche intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Nuevo León, Yucatán y Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, México, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro. Experimentaron chubascos esporádicos que oscilaron entre 0.15 milímetros